Yeah, good day, people of God. I bless the living God for this opportunity again today. I just come in your presence and I glorify the name that is above all name, the name of Yeshua HaMashiach, the name of Jehovah Jireh. Jambo bandugu yangu, jambo batoto ya Mungu, minakuya tena kupikia Mungu aksanti kwa neema yake, kwa uwezo yake na kwa nguvu ananipatia tena leo nifanye deuxième partie ya témoignage. Naopesa matondo mingi pa ya nkolo Yesu pona nyonso makasi nguya oyo apesi ngai ya kotelema lisusu pona deuxième partie ya témoignage. Je remercie le Seigneur pour sa grâce, son amour et la force qu'il vient de me donner pour deuxième partie du témoignage à propos de ma vie passée. Jana miri semezea leo mitapenda nyanzo bamba ta 5 minutes njo mina changer langue ingine jusqu'à ce que itenda vile. Leo nuna kwa napenda kuzungumuzia tena gisi mirianza njua témoignage ya maisha yangu. Tulisoma ndani ya Matthieu 7 mu 23e chapitre. Bible nasema ina bote kumwisho ya jugement bantu watakuya Seigneur nifukisha mademo kwa jina yako. Mademo irinishikia iriniobeiri pa nasema toka ndani ya muntu inashikia na toka. Miri profetize mujina yako gisi leo tuko nona profesi isha kubeba dunia mujima partout. Ba profete banatawala. Mwingine atakuya sema ba malari barikuwa geri wakati miranza kubombea. Ni gisi batakuya siku ya mwisho kumonesha Yesu. Na Yesu anasema mwende mbari na mie mweye batenda maovu. Ni le verset tulisoma juu ya continuité ya témoignage. Mirisema bintu mingi sana mtémoignage yangu. Gisi miranza kutembea mbaya, miranza kutumikia Mungu, niko na sharatika, miranza kutumikia Mungu, niko nafanya paka busharati. Alors ni bintu bile birinisuye, ni bintu bile birinistope. Wakati mirikuya Paris, miranza kufanya chaque pays, Europe yote mujima ndikuwa na copine. Nikiende Suisse ndikuwa na copine, nikiende Belgique memema, nikiende Hollande memema, donc Europe mujima. Il y avait même ba femme américaine baranza kutoka kwa Amerika bena kwa mupari kunyangaria. Bengine baranza kutoka Canada beko na kwa mupari kunyangaria. Olie wakati Mungu alinishimamisha nishitumike kazi yake, olie keno nijipanshe kwa Mungu. Mais sasa mina acha Mungu, mina mwachiriria, mina ingia mu maneno ya dunia. Maneno ya dunia ilikuwa ni nini? Plaisir de ce monde. Bintu ingine shikumarke, mina kuwa mu mambo ya sapologie. Donc je commence à m'intéresser kuza ma montre ya bei, kuza mangwa ya bei, alors konesha, donc show off. Ni maneno ile miranza kufanya. Donc kujonesha, kuditapa, komu mineneana, nini, kushanje banamuke kila modèle. Beushi, beupe, balefu, bazungu, beushi. Donc toutes les couleurs. Ni ile rinitenga na Mungu, ni ile rinisepare na Mungu. J'ai circulé quand même kipande ya dunia. Mukipanda dunia ile mina tembea. Hakuna nzambi kwa mubaya sa nzambi ya banamuke. Ya kupenda mwili. Ya kujifurahisha. Paske Biblia nasema zambi ya busharati uko naifanya na propre corps yako. Me kuko bingiri zambi ingine kwa ndeori ya corps. Ikusaa kurionesha, kuchambulana, mashimango nini ile kwa ndeori ya corps. Me zambi kona suye corps. Iko temple ya Roho Mtakatifu ni zambi ya busharati, fornication. Ni mule miri ditupa sana, je laisse Dieu. Wakati Mungu alisema ne
prêche plus jusqu'à nouvel ordre. Ni pale nipasha kuya kudishusha. Mais leo j'ai compris quelque chose. Wakati nilikuwa kunyumba minaanza kutoka saa Mungu alipenda anyone nirudie tena kiloko mutunia nyangarie koma église ya réveil ile ringia mu église pentecôtiste inasuye temple ya Mungu. Hier j'ai mentionné quelque chose ilikuwa très capital que Christ ashina mu temple tena. Parce que ma temple ya mingi kosuye. Les gens ont laissé Christ, ont abandonné Christ. Bantu baneji lancé kuma neno ya dunia. Leo tukuno na mafaux miracle, mafaux prophétie. Angaria église ya réveil c'est que il inaleta mu église ya pentecôtiste. Parce que l'église d'abord ilianza wakati ba disciple balikuwa bote beko na chunga Roho Mtakatifu les jours de la Pentecôte. C'est ça les vraies églises. L'église qui a commencé avec le Saint-Esprit. L'église qui a inspiré aux apôtres. L'église qui a donné les dons aux apôtres. C'est ça l'église pentecôtiste. Mais regardez avec le temps, l'église arrivée na shimama. Donc ba prophète ba na shimama, ba apôtre, ba bishop, archbishop, dunia mushima. Alors, banakuwa kufanya mariage na église pentecôtiste. Et Pentecôte na ba recevoir en croyant que beko na croire na Mungu moya. Mais église ya réveil ilikuwa sho caché Satan démon kumukongo. Na maprofesi ya bongo maluga ya kufundishiwa na bintu bya mingi bile bina shafula temple na Kristo anatoka tena ndani ya temple. Kristo ashina tena mu makanisa eko inji. Mais regardez mapendo ya Kristo, il est à la porte, il est en train de toquer. Si vraiment tunafungula Kristo atengia ataishi pamoja nasi, mais à condition repentance ya byakweli, à condition bantu batembee muboka yake. Ni pale Kristo atengia tena mu temple, inakuya sasa église pentecôtiste. Parce que église a réveil basha kuitosha inje ya église pentecôtiste. Église a réveil inaleta buchafu bongo, busharati, inaleta bamwishi, babandi bengine beko ndani ya église a réveil ya pentecôtiste. Ni kule kwa neema ya Mungu mtumishi wake apôtre Élisée par révélation du Saint-Esprit anatosha église ya réveil mu église pentecôtiste, anafanya divorce. I wanted to mention something very great and to come back again for yesterday what I was saying. You know what is happening around the world today, and what's people, those the so-called apostles, prophets, and they brought some stranger spirits in the house of the Lord. And what I can tell people of God, Christ is no more in the temple, and the Christ Jesus is out of the temple. And you know what Christ Jesus is doing is out of the temple, but is still at the door, and is still at the door and knocking so that we can open again. There is a revelation what my apostle Élisée inspired me this morning. He said, you know what? There is this revival churches. It's joined Pentecostal churches. So revival churches was having its own vision. It's where they raise up so many so-called prophet fake one, apostles fake one, pastors fake one, and those they are sinning, but they pretend that they are ministering to people. They pretend that they are preaching the word of God, true one, but it's not true word of God what they are ministering to people. Yesterday I mentioned something very great. I said we give what we have. The example of John and Peter.
The Bible says when they found a crippled one, and the crippled expected something from them, means a cash. But it's not what a man of God was having. They say we don't have what you need, what you want. We don't have money and gold. We are going to give you what we have in the name of Jesus Christ of Nazareth, and stand up and walk. And they see now Revival Church, what they are giving to people. Before you receive a miracle, you need to pray with money. Before they come at your house to pray, they are just asking something. And when they are at your house, they start collecting fridge, TV, and anything. And some they are even saying in your car there is the demons. Imagine how we separated ourselves with the Lord Jesus because we are Revival Church to join Pentecostal Church. I was sinning, as I said. You know, the time I was in office in Paris, in all European, so I was having girlfriends every places. I was having girlfriends every country. If I went to Switzerland and I have a girlfriend, I went to Belgium, I have a girlfriend. I went any places and I must have a girlfriend. And that it was my lifestyle. It means like I open the doors so that I can do whatever I want to do, but I still standing on pulpit and minister what is not right to the children of God. But today, by God's grace, I receive my deliverance. By God's grace, I'm giving a testimony how I was walking, how I separated with God. And so for me, when the Lord stopped me to minister, I'm supposed to be just closer to the Lord, humble myself and seek His presence and pray truly. But as I left and I started doing what it was like my heart desire, just having girlfriend and just wearing nice clothes, nice suit, nice watches, and I just focus in everything. And I left Jesus Christ of Nazareth, the one who called me. The way I am today is through the grace of God. It's God Himself making me the way I am. And through His mercy, He's changing even my name. I'm no longer called General Oliver. I'm called now Oliver Sacred. Oliver Sacred mean Oliver Holy. Mean I need to walk in His sanctification because I know the truth. My eyes are open. I see what is happening around the world. That's why I'm screaming to all pastors, fake one. You must repent and come back to Christ Jesus. The Bible says Christ Jesus soon is to be back. We don't know the days. Maybe it's now when I'm giving testimony. Maybe it's tomorrow. I don't know. But what as we must do, we must just be ready. Revival Church brought liars in the church. Revival Church brought some sketch in the church that you can see other church. They are calling a comedian to come to perform on the pulpit. Listen what is happening. Why? Because the Lord Christ Jesus is no more in the temple. He's out of the temple. Lelo yango tozoloba tozomona Revival Church oyo elandaki Église ya Pentecôte. Église ya Pentecôte ezalaki église ya molimo. Esika molimo mosanto efandi batu bazotambola na kobanga Nzambe. Ordre ya kosala Nzambe ezalaki na église pentecôtiste. Pentecôte babanda oyoka Nzambe. Église ya Pentecôte babanda kotambola lolenge Nzambe alingi. Église ya Pentecôte babandaki kosambela Nzambe ya solo. Busoto ezalaki te na église. Buzobe ezalaki te na église.
kobanga nzambe ezalaki kati na bomo ya bato nyonso bazalaki kati na lingomba. Mais tango église a réveillé etelemi, ministre baprofete babaye, bapotre babishop archbishop bakombo minene bato bamipesi baye sikoyo basangana na église pentecôtiste. Alors comme c'est comme si na ebandeli tobanda solo do église pentecôtiste, église a réveillé lokola langage ezalaki moko. Église pentecôtiste ba pentecôte ba recevoir ba yambi église a réveil. Minisi mutoye na dona ye ba pesi espace ateya. Muto alobi na za pasteur ba pesi espace ba yambi bien asala musale ensemble, musale ensemble. Metala oyo ba memaki. Ba memiki ndumba. Ba memiki moibi ya mbongo kosenga batu mbongo, ba mosuba oteka mai, ba pomo, ba mafuta, ba memi ki moibi na kati ya lingomba nzambe. Lingomba nzambe komi suye. Nzamba tiki lingomba azali banda ya lingomba pase mangombe bele na mokili mobimba. Eza suye Christ azali sukati te parce que ba oyo ba sui en plein. Eza église oto bengi église a réveil. Église oyo basoki mutu asali makelele o prophète asekusi mutu batu bakei kuna. O mutu moko azalaki malade abiki bakei kuna, mais ba faux miracle et comme ebele maintenant monde comme séduit. Makambo nzambe ezali susu ya molimo te, ezali sikoyo ya komona na miso moni keno azana pui na nguya ya nzambe. Or c'est faux and archi faux. Zamba zali susu te na lingomba. Zamba tiki mangomba pona masumu. Zamba tiki mangomba pona mabe oyo bato bazo sala. Écoutez, tango Bible lobi na taya suka bato bakoye pa Yesu alobi, Yesu na bando benga na milimo na kombo na yo. Milimo etosaki mibeko nanga, elongwaki na nzoto mutu. Oyo azalaki malade abikaki. Onga na profesitaki na kombo na yo. Bible lobi, Yesu alobi na yebi bino te bolongwa. Bino bato masumu bobando sebe kusala masumu. Na anglais balobi boy, I never knew you. Means you never exist. Even in 1 second I can say like that. You never exist in God's eyes, in God's presence. Péché yango et puis séparer monde mobimba. Écoutez, ce qui église na bino eza munene, ce qui église na bino bato bayaka, ce qui ndenge nini ba pasteur bayaka gauche droite, eza tekeno ya donc boussole eza wana. Répentez-vous car le royaume de chez proche. L'objet j'ai mentionné quelque chose. Le lot toujours mon un pasteur PD. Pasteur PD. Pasteur Ake par Banganga, il y a une vidéo que mon papa m'a envoyée ce matin. Église, oh y a réveil. Et c'est la mission. Ah, on a katang. Chef coutumier, bazo paie sa bâton. Et pas y'a pasteur. Mais ça, c'est chose grave. Dans la abomination, est-ce que Moutou quoi est des âmes? C'est comme si la puissance. Écoutez, des fois, I always get be mad, and when I always see these things happening, imagine what I saw this morning, a video. What can I? The chief priest. The chief priest is giving a stick to a pastor. One that shall never have. We arrive now in the last days where we see so many things. What is happening? Tokomi na taya suka tokomona makambo ebele metala ba chrétien ole tango bazomona bongo batelema. Bango bakomi ba fanatique ba pasteur, ba fanatique ba prophète, ba fanatique soki ya ndenge nini. Biso to tambola na mokili oyo. To prêcher lo banzambe bazoyamba yo lokola mokonzi na bazambi na banamibi partout.
Mais ça c'est wana elobi te que non osa musali nzambe ya solo. Bakopesa yo honneur. Est-ce que osa musali nzambe ya solo? Oui, basali nzambe ba mériter honneur. Mais est-ce que honneur oyo tozozwa? Tozo memango wapi biso tozo recevoir honneur wana?